창세기 37장은 그 요셉의 기록의 시작이지요. Genesis chapter 37 is the beginning of the records about Joseph. 렘넌트의 최고의 갈등이 뭡니까? What is the greatest conflict of a remnant? 뭐니 해도 이게 제일 갈등입니다. Among the so many conflicts, this may be the prime one. 응답이 온 것도 아니고 안 온 것도 아니고 말이야. It seems like the answer didn't come yet, but then you don't know if it will not come. 뭐 성공을 한 것도 아니고 안 한 것도 아니고. So it's not that you're not successful, it's not that you're successful. 그래서 우리 렘넌트들이 정말로 주의해야 될 게 있습니다. So there's one thing that the remnants must truly be cautious of. 렘넌트는 조급하거나 낙심할 필요 없습니다. The remnants do not need to be hasty or discouraged. 왜 그렇습니까? Why is that? 오늘은 미완성이지만은 내일을 준비하는 시간입니다. Yes, today may be incomplete, but tomorrow is a very important time. 이게 렘넌트입니다. And that is applying for the remnants. 그리고 오늘 미완성이니까 어떻게 보면 막 성취가 안 된 것 같기도 하고. So, but then today, when you look at it, it seems like nothing's fulfilled. 응답이 없는 것 같기도 하고. Seems like there's no answer. 그래서 이 내일을 준비하는 시간이에요. But then this is the time to prepare for the future. 렘넌트는 사실은 가진 게 없습니다. The remnants actually have nothing. 그러나 렘넌트는 가진 것이 없는 이것 때문에 갈등하는데 미래를 가지고 있다는 걸 알아야 돼요. The remnants may be discouraged because they don't have anything, but they must know that they have the future. 렘넌트는 국내 세계 문화 정복이에요. 이게 미래를 딱 가지고 있습니다. The remnants have the future of their cultural conquest in Korea and the world. 그래서 렘넌트는 환경이 좋든 안 좋든 이것은 전부 발판이 되기 때문에요. 이 부분을 주의해야 됩니다. And therefore, whether the remnants' background or environment is good or not, it all becomes that platform, so they must be prepared. 렘넌트는 지금 미래는 아직 가지고 있지 않은 것처럼 보이지만 성취되지 않았지요. So remnants, it seems like they don't have the future yet because it is not fulfilled yet. 그러나 렘넌트는 이걸 가지고 있습니다. But the remnants have this. 이걸 붙잡아야 돼요. They must grab onto the time schedule. 렘넌트는 앞으로 다가올 미래를요 붙잡 준비하는 시간이기 때문에 시간표를 갖고 있습니다. Because now is the time for the remnants to grab onto the future and prepare for it. They must grab onto the time 한 예를 schedule. 들어보겠습니다. Let me give you one example. 요셉입니다. Look at Joseph. 여러 사람 얘기 다 알 수 있지만 제일 잘 아는 요셉을 봅시다. Yes, we can talk about many people, but let's look at Joseph that we are so familiar of. 요셉이 가진 거 없었습니다. Joseph did not have anything, 그리고 성취하지는 못했습니다. and nothing was fulfilled yet. 그러나 중요한 건 있느냐? 시간표를 가지고. However, what did he have that was important? He knew the time schedule. 그래서 렘넌트는 요셉처럼요. 창세기 37장 1절 11절에 보면 자기 환경이 안 좋았는데 그게요. 딱 발판이 됐는데 왜 그러냐? 시간표를 딱 봐. Therefore, remnants must be like Joseph. Though his environment was not good, he made it his platform. Why? Because he grabbed onto the time schedule. 무슨 말인가 하니까 미래를 보지 못했지만 거기다 시간표를 갖고 있어요. What does that mean? Though he wasn't aware of the future, he knew the time 아직 schedule. 안 왔기 때문에 응답받을 수가 없죠. And because the future is not with you yet, you cannot receive that answer yet. 그래서 그러나 분명히 시간표를 갖고 있어요. However, clearly, there is that time schedule. 이게 중요합니다. That is what's important. 이게 렘넌트의 모든 것입니다. And that is everything for the remnants. 그리고는 창세기 39장에 보면 일어난 사건이 있죠. And look at the incident that happened in Genesis chapter 39. 이거는 전부 하나하나 이제 응답되어 오는 겁니다. One by one, it is being answered. 그 시간표가 하나씩 하나씩 성취되는데 이 지금 어마어마한 하나님은 경제를 가르치는 거죠. And time schedule is being fulfilled one by one, and God was teaching him the greatest economy. 감옥 속한 것처럼 보이지만은 어마어마하게 정치 사회를 가르친다. Though it seems like he was being imprisoned, he was learning politics and the society. 창세기 41장 38절은 왕을 만나게 됩니다. In Genesis 41 verse 38, he met the king. 그야말로 이제는 이 메시지들이 시간표가 성취가 되기 시작합니다. So that is how this message, the time schedule is being fulfilled. 그렇게 해서 총리가 됩니다. And that is he became the prime minister. 이것도 총리로 끝이 아니고 이제는 그야말로 선교의 시간표. And not only he was second in charge of Egypt, that was the beginning of missions. 이런 시간표를 딱 가지고 있다. So he had that time schedule. 그래서 렘넌트는 오히려 여기에 갈등할 것이 아니고 다음 것을 준비해야 돼요. So remnants must not have conflicts about that, but actually they must prepare for what's ahead. 이게 잘하는 그 렘넌트입니다. And that is a remnant that is truly doing well. 분명히 하나님의 시간표는 성취되기 때문에
다음 것을 준비해. Because surely God's plans will be fulfilled. You must prepare for what's next. 응답이 분명히 올 것이기 때문에 이 응답을 담을 걸어 준비해. Because surely the answers will come. You must prepare the vessel to put that answers. 요셉이 쉽게 말하면 그런 준비를 한 거예요. So simply put, Joseph was preparing for 그 that. 요셉이 준비한 것들은 뭡니까? What were the things that Joseph was preparing for? 요셉이 그릇을 준비했는데 특히 준비한 내용들이 뭐죠? Yes, Joseph prepared for his future, but then what was the content of his preparation? 예, 바로 이것인데 이걸 한마디로 요약하면 뭘 준비했습니까? It was this, but then put it into one statement. 이 응답이 온 거예요. He received this answer. 그 위치에 설 날이 옵니다. So the time for him to be in a certain position came, 이게 렘넌트가 기억해야 될 내용이에요. and that is the content that the remnants must remember. 돈이 100억이 생기기 전에 100억을 움직일 위치에 서게 돼요. Before having $1 million, you must be in a position to have that money. 세계 선교하기 전에 세계 선교가 될 위치에 서게 된다. So before you do world missions, you must be in that position to do world 예, missions. 이게 응답입니다. And that is answer. 예를 들어서 위치에 서지 못한 사람이 돈을 많이 가지고 있으면 문제가 되고 잃어버리게 되죠. For example, if you're not in a certain position but you have a lot of money, then you might lose it or you might have certain losses because of it. 다시 말하면 이 위치에 선 사람은 없어져도 또 생겨요. In other words, those who are in the position, even if they lose some money, it'll come back to them. 그래 이게 중요한 거예요. And that is very important. 돈을 벌려고 하지 말고 돈 벌 수 있는 사람이 돼야 되는 거예요. Do not try to earn money, but be a person who will earn money. 그래서 렘넌트들은 성공하려고 하지 말고요. 성공할 수 있는 사람이 돼야 되는 겁니다. So remnants must not try to be successful, but be a person who's meant to be 그러니까 successful. 오히려 다음 걸 준비해야 돼요. So actually prepare for what's next. 분명히 응답하기 때문에. Undoubtedly answers will come. 자, 아쉬운 게 하나 있습니다. So one thing that you know, 이렇게 성공한 요셉이 준비하지 못한 게 하나 있어요. so one thing that we feel is kind of lost is that Joseph could not prepare for one thing. 실패라고 볼 수 있습니다. You may call this his failure. 요셉이 실패한 게 하나 있어요. There's one thing that Joseph failed in. 그게 뭡니까? What is that? 이게 이제 우리 렘넌트들이 붙잡아야 될 중요한 단어예요. And this is something that is very important that the remnants must grab onto. 요셉은 세상 말로 막강했습니다. Even in a worldly way, Joseph was unstoppable. 요셉은 그냥 우리끼리 하는 말로 엄청난 지혜를 가진 사람이에요. So in our speaking, Joseph had amazing amount of wisdom. 뭘 실패했죠? But then what did he fail in? 요셉이 얼마든지 할 수 있는데 렘넌트 운동을 못한 거예요. Joseph was so free to do this, but then he did not do remnant movement. 바빴겠죠. So he was probably busy. 워낙 역사 많이 나니까. So he did not know what to do. 그 결과 렘넌트들은 노예가 된 거예요. But then the result of it, the remnants became slaves. 이게 중요합니다. That is very important. 아무리 바빠도 우리 기성세대는요. 렘넌트 운동 준비해요. However busy you are, our adult generation must prepare for the remnants. 성공한 사람은 무조건 렘넌트. And those who are successful, without question, you must prepare for the remnants. 그리고 이제부터는 각 나라에 살고 있는 평신도들은 무조건 렘넌트 운동에 헌신하도록 기도해야 돼요. And from now on, all the slave persons who's living in each country, you must pray so that you can prepare for the remnants. 복음 없이 이걸 제대로 한 단체가 유대인입니다. So the organization that did this correctly without the gospel was the Jews. 우리는 복음이 있기 때문에 얼마든지 할 수 있어요. But then because we have the gospel, this is so easy for us. 전혀 조직 없이 성공시킨 데가 유대인이란 말이에요. So the Jews were the people who did this without any system. 우리는 조직이 있습니다. But then we have a system. 더 잘할 수 있어요. We can do this even better. 요셉이 여기 실수해요. But then Joseph made this mistake. 시간이 지나서 이스라엘이 완전 노예가 돼 죽을 것이라고는 생각을 못해요. And after time passed, he did not know that Israel would be slaves and die. 그러나 이렇게 됩니다. However, that's what happened. 그렇다고 볼 때 여러분들은 우리 렘넌트들과 많은 부모님들은 어떤 기도를 어떻게 해야 될 것이냐. In that sense, how must you and many of our parents pray for the remnants? 아예 렘넌트들은 성공하거든 평생 동안 렘넌트를 후원하세요. So remnants, when you're successful, you must have it in mind that you must save remnants throughout your entire lives. 이거 안 해가지고 다 나라가 망하잖아요. So you must support them. Because you don't know this, everyone fails. 다락방 렘넌트들은 막 성공하면 평생 동안 렘넌트 후원하게. The Tarabang remnants, if you're successful throughout your entire lives, you must support remnants. 기성세대가 반드시 해야 되는 게 있어요. And what the adult generation must absolutely do. 기성세대는 무조건 모든 남은 것은 렘넌트 재단에
갖다 내라. So so adult generation, whatever you have left, give it for the funding of the remnants. 이렇게 해야만 이런 꼴을 안 당합니다. You must do that so that this would not happen. 보통 우리는 이렇게 생각합니다. So we usually think this way. 아이고 우리 자녀들을 생각하기 위해서 자녀들을 살도록 해야 될 거 아니냐. So yes, we must think about our children and prepare for our children. 맞는 말입니다. Yes, that's true. 하나 물어봅시다. 그러면. But let me ask you one question. 예를 들어서 미국에 유학을 갔습니다. For example, you're studying overseas. 공부 열심히 해서 장학금 왔습니다. So your student is studying in America, studied well and received scholarship. 부모님이 형편이 어렵기 때문에 밤에 아르바이트해서 생활합니다. But then because the parents cannot afford to support him, he works at night and he lives that way. 아니면 부모님이 형편이 괜찮습니다. Or the parents can afford to support him 공부도 다 시켜줍니다. and they pay for his tuition and all 생활비도 다 줍니다. and pay for his living expenses. 앞으로도 좀 재산도 가질 가능성이 있습니다. And it's possible for him to inherit some properties. 앞에 렘넌트하고 뒤에 렘넌트하고 현장에서 누가 이기겠죠? So who will win in the field between those two remnants? 미안스럽지만 뒤에 렘넌트는 주는 돈도 관리 못할 가능성이 있어요. I'm sorry, but it is possible for the latter remnant to not be able to manage even the money that he's given. 그러나 1번 렘넌트는요 분명히 성공합니다. But then the first remnant absolutely would be successful. 학교 다닐 때 돈이 없어서요 장학생으로 공부해요. Because already when he was in school, because he didn't have the money, he received scholarship. 자기 삶을 부모님에게 짐지우지 않기 위해서 아르바이트했어요. And so that he wouldn't give a burden to his parents, he worked for his life. 어마어마한 능력입니다. And that is an absolute ability. 그러니까 우리는요 무조건 어려운 게 아니에요. And that's why for us, something that is difficult is not difficult. 그 렘넌트가 집안이 좀 가난하다. 오히려요. 여러분이 이 생각만 잘하면 굉장한 발판이 됩니다. So remnants having a bit poor family background, in other way, you can think that this is such a great opportunity. 그래서 우리가 렘넌트 운동을 하겠다는 것은 렘넌트를 아무것도 안 해도 되도록 밥 먹여주겠다 그런 말이 아닙니다. That's why for us to do remnant movement, we're not saying let's feed the remnants so that the remnants do not have to do any work. 렘넌트가 제대로 성공하도록 발판을 깔아주겠다는 거죠. But let us put down the platform so that the remnants can be correctly successful. 그래서 우리 렘넌트들은 지금부터 이렇게 준비를 해야 돼요. And therefore the remnants must begin preparing from now on. 여러분의 모든 삶을 글로 남기세요. So leave all your life in a writing. 렘넌트들은 이렇게 해야 됩니다. So the remnants must do this. 그리고 꼭 이거 해야 돼요. And you must absolutely do this. 렘넌트는 어디를 가든지 인턴십을 가져라. So wherever the remnants go, have internship. 인턴십을 가지면 여러분들은 유학을 1년 해도 10년 하는 것 같아요. So when you have an internship, even if you study overseas for just 1 year, it seems like a 10-year. 인턴십을 못 가지고 친구들하고만 놀다 보면 3년짜리도 1년 같이밖에 없어요. How about then if you do not have an internship, all you do is play with your friends, even if you spend 3 years, it seems like a year. 연구해서 중요한 사람들을 만나라. So study, analyze it, research, and meet important people. 만약에 어른들이 대통령 만나겠다 이러면요. 대통령 안 만나주지만 렘넌트가 만나겠다 하면 만나줍니다. If adults try to meet the president, then they wouldn't like you. But then if students want to, they would like you. 렘넌트가 살아가는 중에 만남과 보는 걸 통해 느끼는 게 있죠. So as remnants of their life, whatever meeting they have and see and feel, 늘 안 좋은 것만 느끼면요. 그건 실패합니다. if they only have bad impressions, then they will fail. 때로는 여러분들이 이 정치인도 찾아가고 Sometimes you go meet politicians. 때로는 사령관도 찾아가고 And at times, maybe the official. 필요하다면 청와대도 찾아가고 If necessary, go to the president's house. 제일 중요한 지역 가거든 박물관부터 가보고 And when you go to an important region, go to that museum. 이렇게 많은 걸 인턴십을 해요. And you must have an internship of many things. 이게 렘넌트 하는 아주 중요한 일입니다. And that's a very important thing that the remnants must do. 세 번째입니다. And thirdly, 렘넌트는 반드시 기도 수첩 메시지 붙잡고 중요한 자기 시간을 가지세요. the remnants absolutely must grab onto the message and the prayer journal and important personal time. 여기에서 정리를 하고 And that's when everything happens. 많이 있겠습니다만은 네 번째 거 꼭 하세요. Yes, there may be many things, but you must absolutely do the fourth thing. 렘넌트는 한 명도 빠짐없이 저금 통장을 만드세요. Remnants, every single one of you make a bank account. 돈이 없는데 어떡합니까? So, but
I don't have money. What should I do? 1원이 있어도 있을 거 아니에요. You can have at least 1 cent. 통장합니다. So make it. 이렇게 해서 여러분들은 저축도 하고 경제 관리를 하세요. You make a savings account and save and manage your finances. 그럼 여러분 크면 틀림없이 하나님이 경제 축복하십니다. Then when you grow up, undoubtedly God will bless your finances. 늘 돈이 있는 대로 쓰다가 없으면 늘 어디로 다니고 이러면요. 절대 부자 안 됩니다. So if you use all the money that you got and when you don't have money, you ask around for money, you'll never be rich. 하나님이 경제를 안 주십니다. Already God will not give you economic blessings. 늘 그래 살아야 되니까. Because you must live that way. 만약 그 사람이 경제를 주면 문제 온다니까요. Because when he's given financial blessings, then he will face problems. 돈만 생기면 땅 모아놓고 같이 있기 쓰는 이러면 하나님이 경제를 주신다 이거야. And those people, whenever they have money, they save it and use it in a valuable thing. God will bless them. 렘넌트 때 배우죠. Remnants prayer. 예, 우리 손자가 이제 아직 5살, 한국 나이로 6살, 지금 뭐 미국 나이로 4살, 5살 그래요. So my grandson in Korean age, he's 6 years old. In American age, 4 or 5. 내년에는 같이 제가요 은행을 가려고 합니다. So next year, I'm planning to go to the bank with them. 이게 은행이다. So this is a bank. 은행이면 안 되냐? So what does a bank do? 은행에는 이 주인이 누구냐? So who's the owner of the bank? 이 사람들은 심부름꾼이고 주인이 있다. So these people are just running errands. There's an 여기에 저축을 많이 해놓은 사람이 주인이다. the one who made the most savings is the owner. 이렇게 저축을 제일 많이 한 나라가 미국이다. And the country that saves the most is America. 비율로 따지면 유대인이다. So, and in other words, they were also Jewish people. 지금부터 너도 그렇게 해라. So even now, think about 맨날 it. 사 먹는 것만 생각하지 말고 이렇게 해라. So from now on, do not think about all spending for food, but 할아버지 then do 만나면 무슨 this. 선물 사주냐 그거 하지 말고 이제 이렇게 해라. So whenever you meet your grandfather, do not think about the gifts that you'll get, but do this. 이렇게 교육을 시키려고. So I want to educate him that way. 우리 렘넌트는 잘 듣고 여러분이 준비해야 됩니다. And remnants, listen carefully. You must prepare. 자, 딱 이렇게 준비하세요. So prepare this way. 그래서 뭐 지금 여러분이 이런 거 가지고 갈등하고 조급하고 낙심하고 그럴 시간표 아닙니다. So already it is not your time schedule to have those conflicts and be hasty and be discouraged. 예, 우리 렘넌트들과 렘넌트를 키우는 모든 분들에게 하나님의 참 축복 있기를 주의 이름으로 I 축원합니다. bless in the name of Jesus. May the true blessing of God be upon the remnants and all those who raise up the remnants. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 우리 렘넌트를 축복하신 하나님께 영광을 We 돌립니다. give glory to God who blessed the remnants. 앞으로 일어날 시대의 중요한 것을 발견하게 하옵소서. Lord, let us discover what is important in the age that will come. 예수 그리스도 이름으로 We pray in 기도하옵나이다. Jesus Christ's name. Amen. Amen.